Now on to some more stories from Malta's budget. Kenyans have expressed their dismay with the just read 4 trillion shilling budget, where state agencies won big, receiving huge allocations. They say though education sector received a major boost in terms of funding, they are fearful it won't be reflected in schools and that tangible initiatives like free education and feeding programs would have been better. Many Kenyans who have faced harsh economic times have gone back to using charcoal and firewood as the main source of energy and called on President William Ruto to institute more measures to cushion them. As National Treasury CS Professor Njuguna Ndungu made it to Parliament for the yearly ritual of budget reading, 38-year-old Evelyn Kusimba and her neighbors who reside in Amalemba in the outskirts of Kakamega town sat pensively in her house. Anxiety was palpable, and as the man in charge of the country's coffers embarked on reading the 2-hour speech, their faces told it all. From the budget estimates, education sector reaped big after receiving 656 billion shillings, which will, among other things, cater for hiring of new teachers. This, however, according to Evelyn and her neighbors, will hardly be felt. Benefits sisi tungeona as in kama ni education tuambiwe kuna free education, mzazi asitoe anything. Ile mzazi anafaa tu kufanya ni kununulia mtoto uniform, bag na viatu, lakini tuseme kama ni inafaidi mzazi angesema watoto wawe wakipewa shuleni vitabu. Let the government be publishing books for the kids. Unaona, at least ile mzigo kidogo sisi ibaki ni mzazi kupima uniform na kumprovidea mtoto nini bag. Pande ya elimu angezidi kuweka pesa huko ya kutosha, sababu tunaumia. Mara nyingi unapata mtoto kama huyo wa sekondari, mara nyingi anarudi nyumbani anataka pesa. Unapata saa zingine unampea 200 apeleke shuleni na anafaa kule, na labda hiyo 200 ndio umepata pato la siku. Unapata saa zingine hata kuweka hiyo chakula kwa nyumba inakuwa ngumu, sababu kubalance inakuwa ngumu. Cooking energy, according to them, has gone to an all-time high, and charcoal and firewood is what they now largely depend on, as cost of cooking gas is no longer affordable. As for now, siwezi sema nitarefill gas cause imepanda. Tulikuwa tuna refill na 1500. So as for now nika opt for makaa, na hata makaa yenyewe pia saa hii imepanda. Kwa gorogoro ile tulikuwa tukichukulia na 50, saa hii ni 70. So inabidi tu tumestick to that until vile tutaona kama kila kitu itakuwa sawa. The finance bill, which largely informs the budget estimates, had triggered a storm with leaders across the political divide sharply differing on its content. Mimi budget ambayo imewekwa kwa saizi sione kama nina imani nayo. Ngao tutafuata tu kwa sababu rais umeshasema, umeweka tu ugumu wako tu ni lazima ifanyike. Hebu tuangalie sisi watu wachache ama sisi watu wa nyuma kabisa. Tulikuchagua na roho moja na ukatuambia utatuinua juu. Sasa hii hali yenye koko hii ndio kutuinua rais ama ni nini yenye unatufanyia? Huyu rais wetu naye anapandisha vitu usiku na mchana, na anasema mpende msipende mtafanya. Sasa inakaa ni kama tunalazimishwa na tuna pali ya kutoa. Agriculture, and specifically the cane sector, which is key to the western region, made away with 1.5 billion shillings from the 2024-2025 budget. With an ambitious 4 trillion budget, monies have been pumped into key sectors like agriculture and education, so as to spur the growth of the economy. But the Kenyans at the base of the pyramid feel their pockets will be raided even more, and that there is little to smile about. Alan Ochanda, KTN News.